Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de Gamemanía. Y el día de hoy vamos a estar con el showcase de Bandai Namco. Vamos a ver qué jueguitos nos trae Bandai Namco. ¿Ok? Esto ya empieza. Hello everyone and welcome to the Bandai Namco Summer Showcase live from Studio Odyssey. I'm Sydney Goodman, here to present today's exciting lineup of game news along with Connor Cahoon. Thank you so much. And thank you so much to Bandai Namco Entertainment for having us here today with everyone watching online. Now, some of you out there may be familiar with the Summer Showcase, now in its third year, but you may notice we're in a very different setting this year, a very swanky set. It is very swanky. We have been transported into this amazing Tokyo meets LA inspired city where you can come along as we meet different game producers and reveal some brand new games and trailers. Ooh, and I think we're ready to reveal our first worldwide reveal. Sorry about that. I'm so excited. I can't help myself. I'm ready. I know. To start us off, we have a very first look at a game based on a massively popular anime franchise with explosive action, touching friendship, and heroic characters. This is sure to go beyond all expectations. De un anime. Let's take a look. This inner flame will pass to the next generation. And that generation will entrust it to the next. This fire will continue to burn into the future. Come on now. Everyone's waiting for you. Let's make sure they know we are here! Take this! My Hero Academia. Come on, guys! Todoroki! Because of you, I'm the person I've always wanted to be! I'm not losing sight of you! We haven't been able to talk about love and romance yet! From now on, this is our story. He's badly injured. I've got to defeat him. Right, Izuku? I also can't pretend I didn't see you crying in there! Shut up, you insignificant pest! I'm going to stop you! Second gear! Third gear! Top gear! Overdrive! Detroit! My Hero Academia al Justice. We've known each other long enough, and you should know. Pronto para Play 5, Xbox Series y PC. Hello everyone. 配信をご覧の皆様こんにちは。僕のヒーローアカデミアオールズジャスティスのプロデューサー宮崎青葉です。本日ようやく皆様にゲームのお披露目ができて本当に嬉しいです。Bueno, ya habían rumores, ¿no? De que presentarían algo relacionado a My Hero Academia. 最新家庭用ゲームで物語の Y se confirman y ahí está. El primer juego que está mostrando es ese. 対戦アクションゲームとなります。本作ではこれまで僕のヒーローアカデミアのゲームをプレイしていただいた皆様にはもちろん、アニメを熱心にご覧になっている皆様にも Vaya, ¿cuánto durará el 新たな evento? 楽しみをお届けできるよう O el showcase. 物語 Supongo の que ク será ライ medio マックスで horita. ある最終決戦 Más を o menos. ゲームならではの演出でより深く没入できるように再現することにこだわりました。現在アニメファイナルシーズンの制作と並行してゲームの開発を進めております。アニメとは異なる表現、ゲームならではの視点から最終決戦を体験いただけます。アニメの素晴らしいビジュアルを最大限に生かした美麗なグラフィックで迫力ある最終決戦をゲームで体験してください。本作にはアニメに登場する数多くのキャラクターを実装しています。最終決戦で活躍した人気キャラクターたちが参戦し、あの時見せた新技や新形態も使用可能になります。さらにヒロアカ家庭用ゲームでは初となる遊泳高校1年 A 組生徒が全員登場することも魅力の一つです。各キャラクターユニークの個性を忠実に再現したバトルをお楽しみください。バトルシステムはアニメファンもゲームファンもどなたでも爽快な個性アクションをお楽しみいただけるように設計されています。本作のバトルでは最大3人のチームを組むことができ、キャラクターチェンジを行いながらコンボをつないでいく
3対3のコンビネーションバトルを楽しむことができます。また、ライジングというシステムにより、キャラクターを大幅にパワーアップすることが可能です。バトルシステムに関する詳細は今後の情報にご期待ください。本日は最新作僕のヒーローアカデミアオールズジャスティスの魅力のほんの一部をご紹介いたしました。Más adelante van a compartir más detalles. アカデミアのゲームをプレイしていただいた皆様はもちろん、アニメを熱心にご覧込んでおりますので、ぜひお楽しみください。プレイステーション、Xbox、Steam にてぜひウィッシュリストの登録もよろしくお願いいたします。最後に原作者である堀越康平先生から熱いメッセージをいただいておりますので、そちらで締めさせていただきたいと思います。皆様ありがとうございました。Ya está. How was that for our first announcement, everyone? Are you ready at home to go plus ultra? Sorry for the energy. Oh my gosh. I'm just so excited. Now, thank you to Miyazaki-san and the development team for bringing their passion to this project and to our summer showcase stage. And as Miyazaki-san mentioned, I have Mr. Kohei Horikoshi message right in front of me here. So let's read it, shall we? Hello, this is Kohei Horikoshi, the original creator of My Hero Academia. I'm so happy that they're making another game now that the original manga is complete. I can't believe this is happening. In earlier games, I used Ida and Kirishima. This time, you can use all of Class 1A. So I'm already excited to see who I'll master. Also, the expressions are amazing. Everything on the screen is even more plus ultra than before. Let's all play together when it's released. Thank you, Horikoshi-san, for sharing this special message with our fans. Now, for more news on My Hero Academia All's Justice, be sure to follow Bandai Namco on social media to catch more news in the future. Up next, we have a dramatic adventure, Bound by Blood. Code Vein 2 arrives in 2026. We've recently announced the return of Revenants in Code Vein 2. Let's check in with game producer Izuka-san to learn more about the mysterious girl Lu and her role in this gilded, time-traveling action RPG. 皆さんこんにちは。コードウェイン2プロデューサーの飯塚です。本作は2019年に発売されたコードウェインのシリーズ完全新作になります。コードウェインは崩壊した近未来の世界で生きる吸血鬼たちが滅びの運命に抗うドラマティックなストーリー展開と手に汗握るチャレンジングな探索アクションが魅力のシリーズです。前作以上に進化したゲーム体験をお楽しみいただけます。吸血攻撃、バディシステム、ブラッドコードなどおなじみのシステムも登場します。ぜひご期待ください。舞台は人間と吸血鬼が共存している未来の世界になります。そこでは様々な物質を異形に変えてしまう輪廻と呼ばれる変質現象と吸血鬼たちの自我を奪い化け物へと変えてしまう渇望の月の存在で世界は滅びの一途をたどっていました。主人公は化け物に対抗する力を持つ吸血鬼ハンターでしたが任務中に命を落としてしまいます。そんな主人公に自らの心臓を分けて蘇生させたのが吸血鬼の少女ルーです。彼女の持つ時間を移動する特別な力を借りて100年前の世界へ旅立ち滅びゆく世界を救うための戦いに身を投じることになります。ルーの他にも過去と現代の世界では様々な吸血鬼たちとの出会いが待っています。時間を超えて展開するドラマティックなストーリーにぜひご期待ください。本作はプレイステーション5、Xbox シリーズ X、Steam にて2026年に発売予定です。今後の続報をお待ちください。それではスタジオにお戻しします。Es un juego tipo Souls con Now, I know just thinking about the return of Code Vein is sure to get your blood pumping. But if you really want your heart to skip a beat, then brace yourself for the delightful rhythmic adventures of Patapon Replay 1+2. Beloved rhythm games, Patapon 1 and 2 are back together in one bundle. Se viene el lanzamiento de este jueguito, ¿no? 1+2 Patapon Replay. 1 y 2.
Now, of course, I can't talk about this game alone, so Krista's here with me today to dive a little deeper into the game and break it all down for us. So, Krista, how you doing? I'm so excited to be here. I'm excited to talk about these cute little guys. We're not going to spend too long making you wait, but we have loaded up a small army of rhythmic warriors for today's demo. Okay, good. I'm excited for this. Let's get into it. Are we ready? Here we go. Oh, we have a big screen? Yeah. Oh, lovely. So Patapon is a rhythm action adventure game where players Van a tomar tu tiempo, ¿eh? Estoy viendo ya que el ritmo es un poco lento. Pensé que iba a ser trailer tras trailer. They look really cute right there. They look like they're living their best life. I'm sure nothing will go wrong. Exactly. And as you are their new mighty one, and it's up to you to lead them on the journey to the legendary Earthend. Oh. You know, casual, normal stakes. So I'm like their leader, they all respect me? Yes, absolutely. I can get behind this. But I was expecting something a bit more light-hearted for a rhythm game. This seems quite intense. You don't have to feel too powerful quite yet, but playing Patapon's really, really simple. Right. Just hit 4 drums to the rhythm and your Patapons follow your lead. Every time you input it correctly, they sing back. You'd be impressed with how easily I would mess up 4 inputs. It's pretty common. Well, don't worry about that, because new to this game, under the Help button, is the constant command display. It's a convenient reminder of what drum commands will be helpful for each level. Is this all the commands we can expect to see as well? Yeah, these are the ones that are helpful for each level. Okay. And your basic attack goes pon, pon, pata, pon, as they... Oh, they're doing a little rile up here. Big jump. They got some airtime there. See, we're fighting Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes. Naturally, of course that exists. Yes. Oh no. And it's got these 3 arms that grab your little Patapon. No! Okay, but they're safe right now. They're fine. We can still save ¿Para them. continuar con el demonio chillón 5? No, no. Estaba viendo los jueguitos nuevos de Bandai Namco. Okay, looks good so far. Oh no, 2 Hemos of them tenido un are avance being de swallowed. Oh no. Just a little My bit. Hero Academia. Yeah, no, definitely. Después Don't lo worry de Code about Vein it. y ahora Those con little Pata hats that you Pata collect in Pon. the corner Okay. can be buried and then your Ese Patapons jueguito no lo will come entendí back muy and bien, help you out ¿eh? again. Yo lo jugué en PSP un poquito y no entendía muy bien en qué momento presionar los botones. Entiendo que es un juego como de ritmo, pero tal vez yo no tenía nada de ritmo. Okay, I've got that. So I noticed that we're fighting this monster. Is it only boss levels in this, or are there other types of missions? No, so there's also hunting mode, battling the Zigatons that you see along the way, and there's other mini games that kind of keep you motivated to the long journey. Bueno, ya que van a lanzarlo, me parece este mes, están explicando cosillas del juego. No, there's a Dice, ¿nunca he jugado My Hero Academia? ¿Y tú? No, tampoco. No tengo ningún My Hero Academia. Tengo entendido que el 1 no es muy bueno que digamos, y el 2 sí. Pero este que van a sacar es enteramente de luchitas, si no me equivoco. Así que puede ser que le dé la oportunidad. Además de My Hero Academia, he mirado solo creo una película nada más. No sigo la serie. El anime. Así que bueno, tengo tiempo para empezar con el anime. They'll look at you, they'll judge for a little bit, and then they just keep on going. So you just gotta lock in. I need to lock in. But I see that the Patapons have pushed them back a little bit here. Vaya, como dije, se están tomando su tiempo. Oh no. We've got some big stomps going on. That's okay. We're still in it. We haven't lost anybody. Nice. Oh no, they're really tight. Falling asleep. How do I round them up? Okay, square, circle, X, triangle. Okay, easily. That would be simple. Okay. Big jump. So you can dodge? So yes. What? They can do a big jump up into the air like that, and avoid the gas if possible. Oh my God. Okay, I don't think I would be as talented with the Patapons as this. Okay, but it looks like maybe we did it. I think they just did it. Yes. Okay. Your Patapons are safe. Okay, good. Okay, we'll survive another day. Oh my gosh! Thank God I wasn't playing that. But thank you, Krista, for leading us through that demo. I appreciate that so much. And if you would like to learn more about the game, we recently shared a full system trailer, which we will link in the chat. Oh, wonderful. And don't forget, viewers at home, that Patapon 1+2 replay will be released on July 11th. And it'll be playable on PlayStation 5, Nintendo Switch, and PC. So that's only 1 week to go. So, thank you once again, Krista, for taking us through the first step in our journey. Le ganó Sony Fox, dice. Claro que le ganó Sony Fox. Coming up next, we'll travel to a mythical land in Toa and the Guardians of the Sacred Tree. Van a ir con un nuevo jueguito. Welcome.
Este lo anunciaron ya, el Tower. New IP developed by Brownies. Nueva IP. The Guardian of the Sacred Tree is a new roguelike where bonds, blades, Nuevo and roguelike. bravery decide the fate of all. You can explore this far-off mystic realm where the game launches September 19th. Today, we'll hear from game producer Sale en Nail septiembre. Kazan as he takes us deeper into the game mechanics and some brand new gameplay. And keeping an eye out in chat for a special custom PC giveaway starting right now. 配信をご覧の皆さん、こんにちは。トワと真珠の祈り子たちのプロデューサーの長岡大輔です。本日は未公開の映像やプレイ映像とともにゲームの魅力をしっかりお伝えできたらなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本作はオリエンタルな世界観の中で刀と杖を駆使したハイスピードなアクションが楽しめるローグライトゲームです。ダンジョンでは個性豊かな8キャラクターの中から2キャラクターを選び、フロア内の敵を一掃しながらダンジョンへ進んでいきます。部屋をクリアするとランダムに発生する音調と呼ばれる報酬でキャラクターの能力を強化することができるので、自分を強化していきながら algunas cosas se generan aleatoriamente. Dice Espando Boliviano, muy buenas tardes. ¿Anunciaron algo bueno? Sí, el de My Hero Academia. Con la luchita nueva. Y están haciendo como un repaso de algunos juegos que ya habían anunciado, algunos que van a salir pronto. ゲームの拠点となる里では主人公トワを操作して8人の仲間たちの能力の強化や刀作りなどを行ってダンジョンをより攻略しやすくすることができます。個性豊かな里の住人たちとトワが繰り広げるサイドストーリーにもぜひご注目ください。本日はダンジョン内でのプレイヤブルキャラクターとなる祈り子たちに関する映像をご用意いたしました。こちらをご覧ください。This shall serve me well. Yeah! Special move! Chaos Annihilation Blade! Make way! I must not dishonor my blade! With our hands joined, we will not lose. El 19 de septiembre de 2025. Hay un regalito para los juegos de PC. の祈り子の中から烈火と錦の2人を紹介します。烈火は侍のような見た目の通り、里にある道場の師範を務めるほどの程度の達人です。一方でトワのことが大好きなキャラクターで、トワの言うことは全肯定しちゃうけなげさが見ていてとても微笑ましいキャラクターで、個人的にも大好きなキャラクターの一人です。アクションの面では連続攻撃と範囲攻撃の2種類を持っていて、非常にバランスの取れた使いやすいキャラクターで、最初に触るキャラクターとしてもかなりおすすめで、実際チュートリアルのキャラクターは烈火ちゃんになっています。錦はかなりインパクトのある見た目をしていますが、実はとても信心深く硬派なキャラクターです。モニヤ神という神を信仰しており、善行を積めばいつかモニヤ神に出会えるという教えを信じてつつ裏々旅を続けており、魔月討伐も人助けの一環として参加しています。アクションでは個人的には烈火と並んで使いやすいキャラクターかなと思います。移動を兼ねた攻撃だったり広範囲の連撃で縦横無尽に気持ちよくダンジョンを攻略することができると思います。この見た目で設定もとってもチャーミングでチームメンバーに一番受けが良かったのもこの錦くんでした。トワと真珠の祈り子たちの情報は公式 X 等で毎週公開していく予定です。ゲームの内容やシステムはもちろん、個性豊かなキャラクターたちに焦点を当てたコンテンツにもぜひご期待ください。ありがとうございました。それではスタジオに戻します。Pasamos a otra cosa.
Que venía novedades también con respecto a este jueguito de Death Note. Este sí no lo probé, no me llamó tampoco mucho la atención. La temática de Death Note sí, pero el juego como tal no. Un juego social también es este Death Note. Bueno, al menos le están dando, me imagino, más contenido. No lo abandona. Nuevas reglas más adelante. Pac-Man is one of the most aquí está, de otro juego in nuevo. all of gaming. Shadow A dark alternate take on the iconic Hungry Hero as a 2D action platformer is coming when Shadow Labyrinth launches July 18th. And Noah is here to talk more about it. How's it going, Cindy? It's going fantastic. Good. You actually helped us to announce Shadow Labyrinth at the Game Awards last December. I did. It was a great honor, and I am glad to be the harbinger of Dark Pac-Man and revealing some new gameplay today. That's right. In Shadow Labyrinth, players will take on the role of Swordsman number 8, accompanied by a familiar-looking yellow orb known as Puck, and explore a mysterious and hostile planet. Puck, as in Puck-Man, the arcade game's original name? That's right. You really know your Pac lore. There's Creo que es como Metroidvania. Okay, what if I told you that the Amazon Prime Video secret level Pac-Man Igual veo demasiados Metroidvanias, roguelites, soul-like. That Shadow Labyrinth story takes place in an interconnected universe whose timeline canonically connects games like Bosconian and Dig Dug. There's even a big reference to Splatterhouse. Niveles que van a hacer referencia a Pac-Man. So here for it. I also really like how the Pac-Man maze inspired the game's massive map. That's right. It's very Pac-Man, and you can eat your enemies. Pac-Man and I have that in common. I'm kidding. But isn't that the most important thing about Pac-Man? So are there other Pac-Man things twisted to the dark side? Yes, and Seigo Aizawa, Shadow Labyrinth's producer, has prepared a message just about that. Bueno, nos van a hablar más sobre el juego. 皆さんこんにちは。7月18日発売予定のシャドウラビリンスのプロデューサーの相沢です。今年はパックマン45周年でメイクインパクトがテーマになります。今回はゲーム内で対峙することとなる G ホストと呼ばれる存在の最終形態と一部ゲームプレイをお見せしたいと思います。パックマンでおなじみの敵キャラゴーストたちを再解釈したシャドウラビリンス版 G ホストをお楽しみください。勘のいい方であれば何かにお気づきになるかもしれませんね。それではスタジオにお戻しします。どうぞ。Thank you, Aizawa-san, and a happy 45th anniversary to Pac-Man. That's right, 45 amazing years. And we knew that this being the year of impact, it was the right time to bring players a Pac-Man experience like never before. Perfect. Well, I'm excited to see it because Aizawa-san mentioned some exclusive gameplay. That's right. Let's jump into it. Perfect. Well, off the bat, where in the game are we? Okay, so spoilers. We are deep into the game. You're seeing a whole bunch of things that a player would have already earned, and we're going to see a boss battle that is really far in. So that being said, let's jump in. Before we go, we need to equip some perks. Okay, so perks, tell me what I'm looking at here. So I mentioned they're equipable. It's basically you get to customize your loadout. These will enhance your abilities. They're acquired through crafting in the game. And we gave ourselves a little bit more health, as you can see, and the ability to dash much larger, which will help in the battle. Perfect. So it sounds like you can customize your loadout. Exactly, yeah. To suit your playstyle, depending on if you want to dodge or parry. And then these towers with classic Pac-Man ghost colors? That's right. So that location will look familiar to people who saw the Amazon Prime secret level Pac-Man episode. Very familiar there. And each of those colors, of course, corresponds to la serie ghosts. But in this game, they're known as Nivel Secreto de Amazon. Dice que hay un and there's a G-host dropping in right now. That's right. Parasitic organisms that you encounter multiple times throughout the course of the game. But this is Amazon the Prime final form video of the G-host based on Blinky. Right on cue. Red una batallita contra un jefe. Gilba.
Oh my gosh, that's a mouthful. It is. Brogza is basically an in-universe term for a core. And debieron de tomar otro ritmo, me parece a mí, ¿eh? Igual que, por ejemplo, Capcom o Arc System Works, ¿no? Focusing on the combat here, dodging and slashing, you have to be super precise to even survive here. Yeah, there's the dodge. I'm seeing red and blue. That's right. So his face will flash red and blue. If it flashes red, it means you can parry his attack. And blue means you need to get the heck out of the way, which we just did using the grappling hook. Perfect. Well, okay, let's talk a little bit about, I'm seeing bottom left-hand corner. There's a red flashing, there's a blue. That's right. So on the left, we've got our parry equipped because you can choose whether or not to parry. A ver, yo estoy viendo esto, pero lo que estoy esperando es novedades de Tekken, tal vez un anuncio para Switch 2 y ¿qué más podemos esperar? Okay, and we'll go back to talking about that bottom left-hand corner, but I want to Tal vez la idea de algún otro juego de Bandai Namco para Nintendo Switch 2, ¿no? O también podría ser alguna mejora de alguno de sus juegos, ¿no? Una mejora gratuita, por supuesto. Okay. So now going back to the bottom left. Este yo creo que sí le voy a dar la oportunidad, ¿no? Me interesa. Me gustan los Metroidvania. Los roguelite también, pero el Towa más o menos. Se ve simpático, pero quisiera probar una demo. And you would have seen that when we execute that, the boss will turn white, just like that, to allow us to sort of get in some extra hits there as we try to dodge this huge attack with our active grappling hook. And then I see that red bar just shot up. What is that? That's right. So the red bar in the top left is your ESP meter. And so this will be consumed in larger, smaller chunks based on a variety of different moves. So la barra roja, está explicando sobre la barra roja, es como algo como la estamina, me parece. So everything consumes that. So you need to be really careful with what your moves are and be strategic, because otherwise, if you run out of ESP, then you won't be able to do anything and you'll be dead in the water. You can't even dodge? You can't dodge efficiently. Okay. So all about managing that bar. Yeah. Speaking of managing bars, we got his stun meter all the way to the top there just a moment ago. So red was totally out of commission for a couple of seconds there, letting us get some really great downward slash. Igual se va llenando. Perfect. And then we're stunned again, that white. That's right. So that was Puck Spark, one of the ESP skills that we have equipped to the triangle button, and there's a bunch of different ones that are different types of attacks that you want to use in different areas of the game, but Puck Spark was really the best friend for us to equip in this battle. And we haven't talked about top right, 521. Right. What the heck is going on over there? So that's Aura. It's yellow. It looks like a pack dot. That's done on purpose. These are collected throughout the game. It's one of the game's, saying game a lot, in-game currency. And you use that to upgrade your sword strength, your health, and a couple of other things as well. Okay, so and we got him. We got him. I mean, but we got him. We can say we. We got him. It's a collective we, right? But this is only one of 4 of the G hosts that you will encounter throughout the game, but also these big final battles at the end. And real fast, G host, does that stand for something? The G does stand for something, but I don't think I should reveal that just yet. Just out of time. Well, thank you so much for that reveal and deep dive. When does Shadow Labyrinth come out again? Shadow Labyrinth comes out later this month on July 18th, coming to PC and consoles. There is a really cool edition available from the Bandai Namco store. It includes a game map that has UV-activated secrets, pins, like my little puck right here, an art journal, and much more. Perfect. You can match. We could all match Noah. I can. For more, check out the Shadow Labyrinth channel in the official Pac-Man Discord server and follow Shadow Labyrinth Game on Instagram. Thanks. It's time to navigate through a brand new world of delusions in Little Nightmares 3. Cómprate el Baby Steps, dice. Are you ready to face your childhood fears? Perfect, because we recently revealed that the highly anticipated atmospheric adventure game
Little Nightmares 3 is launching on October 10th. And a playable demo Little will be Nightmares coming 3, to San ok, un Diego avance. Comic-Con. Bueno, ya ha tenido su Now let's take a look propio at the avance latest en stage revealed solitario. in last week's brand showcase. Pero ahora, no sé, vamos a ver algo más, supongo. Hi, I'm Coralie Feniello, producer on Little Nightmares 3. Gameplay The quizás. game will release on October 10th, 2025, and I can't El wait 10 de to see our octubre fans and de este players año. dive into this exciting yet disturbing new nightmare. In Little Nightmares 3, you'll follow the journey of Flo and Alone. Our two friends are traveling through several locations, trying to find a way out of the nowhere. Now, let's have a sneak peek at one of these places with this trailer. Ahí está. Nos voy a enseñar un trailer. Son dos personajes, dos amigos que tienen que escapar de este lugar. Está hecho por Supermassive Games, especialistas en juegos de terror, horror y terror. ¿Los anteriores? Claro que sí. He jugado el primero, me lo he terminado, directo, y el segundo, el directo está aquí en el canal. Este me lo he terminado. El 10 de octubre de 2025. Ojalá puedo probarlo. Y tiene un Expansion Pass. Hola Fini, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Are you ready, chat? Because it's time to party in everybody's golf. ¿Algo de Ace Combat? No, todavía no. Ya que están celebrando su 30 aniversario, ¿no? Puede ser que presenten algo. Ojalá y sí. También hay rumores de que se viene un nuevo Ace Combat. Ya se confirmó un rumor, lo de My Hero Academia, y ahora quizás viene lo de Ace Combat, quién sabe. Today's game is truly for everyone. Everybody's Golf Hot Shots is a return to form for the long-running series. You can see we have a number of different modes. That's gonna pop up on the screen right here. I love the splash art. It looks phenomenal. Oh. We got single player here, but there's so many different things. There's campaign, online tournaments, some new party modes with wacky golf. I want to shout out. Okay. We're gonna pop through some solo mode. There's lots of places to golf around the world. I see that, and I also see there is a ton of different characters we can play. Sí, ojalá presenten algo. Quite a lot. Yeah, so many. Actually, probably the most in any installment of this game. Okay, wonderful. But we're gonna go with our very favorite Pac-Man. Of course, Pac-Man's in the game. I didn't know Pac-Man played golf. You can play Pac-Man as an early unlock. And Dice Alejandro, el Baby Step sale en septiembre. Ah, ok. Gracias por avisarme. Alejandro, gracias por avisar, porque igual no lo voy a comprar. Solo quería saber. That's technique. All right. But the best thing about everybody's golf is that it might seem like a fancy sport, Ahí but the está controls are Pac-Man really jugando golf. straightforward. Algo See that raro, beautiful ¿eh? follow through, and the caddy is just booking it right now. It's going so fast. There's no rush. It's También sería going bueno so- y que digan, bueno, Ace Combat ya salió para Nintendo Switch 1. Entonces que digan, tenemos una mejora para los siguientes juegos. Ace Combat, el One Piece Odyssey. Tenemos otra mejora para... ¿Qué más? ¿Qué otro juego hay de Bandai Namco en Nintendo Switch?
I'm sorry for doubting you, Pac-Man. It didn't matter, of course. Of course you had it in the bag. Who am I to judge? He's just here to show El off. Pac-Man Rally dice que saque. No, ya mucho Pac-Man. Yes, he does. Lovely. Beautiful. Okay, nice. Little golf claps. Okay, so there's some other stages too. And this one looks a bit familiar to me. Mucho Yeah, it looks Pac-Man. like the rain's an obstacle here. It does look like the UK. It's just raining, Gothic architecture. I mean, I'm home already. Yeah, so there's different weather conditions for you to overcome. Bueno, como mencioné y dije, repito nuevamente, están tomando su tiempo. Playing in the night and the rain is the best conditions for golf. Does it add any extra challenges? Creo que eso no ayuda mucho You can kind of customize it to however you'd like. debido al And ritmo. it seems like Pac-Man likes the rain today. Como que en estos momentos a los que no les interesa el Pac-Man están como que, Oh, bueno, and to adjust for ¿qué the hacemos? trees and any obstacles in the way. Looks like we're putting some spin on the ball right here. And Okay. it looks like lined up just the perfect shot. Nice shot, beautiful Pac-Man. And there, oh my gosh, it's cinema. That's Y a an mí me amazing gustan los shot. jueguitos de golf. Este no lo he probado. Okay, so I mean, it seems that's pretty easy for a man of Pac-Man's caliber. Yeah. Except I think we are over par. No, I'm so really? sorry, Pac-Man. During the showcase. It's okay, we're gonna make it up. Okay. También sería bueno que saque una mejor Spy Anya también. Surprise for you, just for you, Connor. Just for me? Okay, let's have a look. All right, let's see what he's got. And it is That's a nice shot. That looks great. a beautiful Okay. arc into a tornado. Es mejor que Mario, así, Wait, is that a hole in one? que Don Mario. It's absolute cinema, Pac-Man. Pac-Man You'd knew love something to that we see it. didn't. Menos mal que no dijiste Mario Bros. Mario Bros. There's tons of Bueno, Mario Bros. accessibility features, or if Si you no want to Mario make it ahí, tu tío harder or Mario, easier with por larger supuesto. cups or tornadoes, makes that course just a little bit Bueno, ese more jueguito challenging. sale el 5 de septiembre Maybe I could de 2025. Yeah, I think you could. Well, thank you so much, Christopher, for Esto es taking us como through una everybody's golf expansión, shots. DLC, algo This así, me game is coming parece. out September 5th for PlayStation 5, Nintendo Switch, and Sí, Steam. solo juego el golf So en los time- juegos de so Yakuza y it's dice, time bueno, to algo become sale. golfers, gamers. Rise, unite, and triumph. Up next is the grid-based tactical combat RPG, Super Robot Wars Y. All right, get Que vienen ready, juegos de pilots. mechas, The ultimate de robot robots. anime clash returns in Super Robot Wars Y. With over 20 featured series, this grid-based tactical combat RPG will be ready for action on August 28th. So please enjoy this special message from game producer Thomas-san. The new entry to the Super Robot Wars series, a grid-based tactical combat RPG where you assemble your dream team of robots and pilots. Rise, unite, and triumph. En este jueguito se mezclan varios animes, es como un crossover. Y me interesa. Hay robots de varias series de anime, varios mechas. Super Robot Wars. Es una saga que ya tiene su tiempo, Han salido varias entregas, varios juegos de Super Robot Wars. ゲームジャンルはシミュレーション RPG でして、鍛え抜いたロボットで構成した自分だけの部隊を率いてさまざまなミッションを攻略していきます。バトルでは先ほどの PV で見ていただいた通り、さまざまなロボットの戦闘アニメーションが楽しめます。加えて戦闘で得た報酬を使ってステージクリア後にロボットやパイロットを強化することができます。こうして自分の大好きなロボットに育成リソースをつぎ込み、戦場で活躍させることがスーパーロボット対戦の醍醐味です。またスーパーロボット対戦のもう一つの魅力は、本作独自の世界設定の中で複数の収録作品がクロスオーバーするオリジナルシナリオです。プレイヤーはアドベンチャーパートで戦闘に至るまでのストーリーを読み、その後シミュレーションパートに進むことでより没入感のあるシナリオ体験を得ることができます。そして本作より新たにアシストリンクという新要素を導入しております。機体に登場しないいわゆるパイロットでないキャラクターが後方から戦闘を支援するシステムがアシストリンクです。敵を撃墜することで取得できるアシストカウントを消費することで、アシストクルーから戦闘を有利にするさまざまな効果を得ることができます。アシストクルーはステージへの参加や使用回数に応じてランクアップし強力になっていきます。この使えば使うほど成長するというのがポイントでして、従来のシリーズでは強化育成の要素がロボットやパイロットといった戦闘キャラクター中心でしたが、ヒロインやサブキャラといった直接戦闘に参加しないキャラにも愛を注ぐことができるようになりました。最後に
改めて発売日と予約特典についてお伝えさせていただきます。スーパーロボット対戦 Y は8月28日に発売予定でして、プレイステーション、Steam のストアで予約を開始しています。発売日より前に予約をしていただくと3体のプレイヤーブレス機が追加ミッションが待っていますので、ぜひストアなどで詳細をご確認ください。Visto el anime de そして Gundam もう一つ情報がありまして、 no soy muy fan 本 de 作に Gundam. 登場するアニメ作品の魅力をお Ahí 伝えす están る los ため、 animes. 作品の紹介やアニメ視聴場所をまと De めた特 Macros, 設ページを近日公開予定です。 Code スー Geass, パーロボット対 ese 戦 es Y の発売ま un で buen に時間 anime. がありますので、好きな作品を探してみるのも楽しいかもしれません。以上でスーパーロボット対戦 He Y の visto 魅力 Code に Geass, ついてお伝え excelente. させていただきました。 Excelente, uno de los 私 mejores は animes que ス he ーパー visto. ロボット対戦は自分の好きなロボットアニメへの愛 Junto を con 語 Death り、 Note. 新しいロボットアニメと出会い、 Code そ Geass して es otra ロボ cosa, ット está ア a ニメ otro というジャン nivel. ルをもっともっと好きになっていく、そんな特別な力を持つシリーズだと信じております。このスーパーロボット対戦の魅力をもっと多くの人に届けたい、そんな思いで私はゲームを作っております。これを機会にぜひスーパーロボット対戦 Y を手に取っていただきたいです。ご予約よろしくお願いいたします。動きは捉えた。一気に畳みかける。ドリルアタック。私の邪魔はさせないよ。伸びてビームリボン。逃がさない。おとなしく敗北を受け入れてくれ。撃て。そうだ、やっちゃえ。インファンネル。なんとかビーム。こいつでとどめだ。ランスロットのスピードならば当たれ。ナイトサーキュラーエンド。マクロスをただの戦艦だと思うなよ。甘いわ。ゴッドバー食らえ。En los robots, los mechas. Ese Everybody Go for Shot y es un nuevo juego. El 28 de agosto. A ver si lo puedo conseguir. Este jueguito me interesa. Y hasta Godzilla está aquí. Ahora van a hablar de su nuevo juego, Dawn Walker. Es como una especie de Witcher este juego. Dice que sacan otro caballero zodíaco. No creo que se animen. El mismo caballero zodíaco no está, digamos, muy vigente. Wolves. Miren, es como una especie de Witcher. ¿Por qué? Porque hay personas que han trabajado en Witcher aquí. Monsters have always been here, watching from the shadows. And when we were at our weakest, they came out into the light. We feared for our lives. We should have feared for Que our saquen los souls poderes zodíacos en instead. Xbox. No creo que hagan eso tampoco. Difícil, Alejandro. Cómprate tu PlayStation 3 o 4 y ya está. To turn us into mindless, docile cattle. Not me, though. They tried to change me into one of them. But I became something else instead. Their worst nightmare. A Dawnwalker. Trapped between the two worlds. Fighting to even the score. Fighting to understand the evil behind it all. He is out there watching, seeping into you, growing. En 2026. Oh.
The Witcher 4. Nah, The Blood of Dawn Walker. Hi all, my name is Dominika and I'm the community lead here at Rebel Wolves. I'm Marcin Król, producer here at the studio. We'd like to tell you a bit about our upcoming game, The Blood of Dawnwalker. It's a dark fantasy single-player open-world RPG set in medieval para un Europe jugador, in Vale Sangora, a remote valley where all Fantasía legends oscura. are becoming real and vampires are stepping out of the shadows. You play as Cohen, human by day, vampire by night. As a Dawnwalker, he's caught between Vampiros. two worlds. His goal, to save his family from vampire lord Brancis. The story really changes depending on how you play. We call it a narrative sandbox. You choose what to do, when to do it, and how to approach your Toma goals. The game decisiones. also features a dual gameplay loop. So during the day, you play as human Cohen with his sword fighting skills and magic. At night, you become a vampire, faster, stronger, with more powerful abilities. No somos un But vampiro, those ¿no? abilities come at a cost. You must Somos más feed, rápidos, más and fuertes. sometimes you might lose control and hurt someone that matters to you. The Blood of Dawnwalker is made out of love for RPGs. It's built to fully immerse you, keep you engaged, and leave lasting memories. You can check out 20 minutes of our gameplay by scanning the QR code visible on the screen. Escanean el And QR please si don't quieren forget ver to 20 follow our minutos de channels. gameplay. We're just getting started with The Blood of Dawnwalker, and there's much more we can't wait to show you. Pero es un vampiro, así es. Now in its 30th year and 8th mainline entry as a franchise, Tekken 8 has established its Está story Tekken as 8. the longest continuous narrative Ahora se in viene un gaming. nuevo And today, we personaje. have Michael Murray here to give us a deeper look into the lore of Falcon Ram, the latest character addition to Tekken 8, coming to early access next week on July 7th. Hello, this is Michael, producer of Tekken 8. Tekken 8 is the latest numbered entry in the legendary 3D fighting game series, delivering the most exhilarating and intense battles in the franchise's history. Today, I'd like to introduce the second additional character of Season 2, Falcon Ram. Falcon Ram. Falcon Ram is a national hero of Thailand and an undefeated Muay Thai champion. En who reigns Tailandia. supreme. He made his first appearance in Tekken 7. Que apareció fue en Tekken 7. His towering physique, over 2 meters tall, and the striking markings on his body. These patterns are known as Lichtenberg figures, or lightning scars, said to have been etched into his skin when he miraculously survived a lightning strike as a child. Also known as the title Thunderstruck, he is known for his overwhelming power and high fight IQ in the ring. En Tailandia. On his back, Falcon Ram bears a sakyant, a traditional Thai tattoo with Algo spiritual así. meaning. This intricate design was personally drawn by a revered monk residing in Thailand. Each of the two sections, upper and lower, carries its own distinct significance. Traditionally, sakyant normally are kind of Fueron de los a tatuajes, me word that parece. protects, the fighter, Dice Alejandro. but it also has various Puedo meanings ir a which could Tailandia a mean pelear. strength, Así es. health, Voy a ir a or pelear even success. este So, particularly the, en un the torneo de tiger Tekken itself is 8. usually used to symbol courage or strength. Experto en Muay Thai. Ya me gustaría. We hope players will take note of this detailed Ya me element gustaría ser un as it experto en Muay embodies the Thai. deep cultural roots of both Thailand and Muay Thai. Interestingly, the same monk actually performed a blessing ceremony to pray for the success of Tekken 8. For motion capture, the team worked with Nadaka Yoshinari, the first Japanese fighter ever to Han unify both utilizado a prestigious alguien Muay Thai titles, para la captura de Rajaganam movimientos. and Lumping. Un luchador. And we have him here today. 鉄拳ファンの皆さん、こんにちは。スポーツジムの石原奈々です。よろしくお願いします。 By incorporating Nadaka's movements, the team was able to deliver Incorporar sus animations that movimientos. truly capture the authenticity and impact of Muay Thai. Qué bien, ¿eh? So Nadaka, after actually doing the motion capture and then seeing the actual character, Ya había un what did you personaje, me parece, en Tekken que no sé si era Muay Thai, pero era muy similar, o era kickboxing, no recuerdo. Que ya estaba en Tekken. ¿Recuerdas qué personaje es Alejandro? This
character specializes in controlling the fight with his massive reach and powerful heavy-hitting Muay Thai techniques. He might not be the fastest, but his sheer power is a force to reckon with. If you enjoy characters who apply pressure with devastating single hits rather than relying on a flurry of smaller attacks, then this is the character for you. This character is a result of a collaborative effort, with many individuals contributing to the carefully crafted motion and design. Experience the exhilarating one-hit knockout potential that Falcon Ram brings to the fight. So that's all about Falcon Ram. He's actually personally one of my favorite characters in the series to date, so I can't wait to have everyone have their hands on him. Falcon Ram will be available for early access starting July 8th or July 7th PDT for those who own the Season 2 pass. The official release begins on July 11th or July 10th PDT. More details about Falcon Ram will be revealed in a special live stream scheduled for the day before early access. Don't miss it. Experience the world of Dragon Ball Daima, a brand new Dragon Ball anime series through a two-part playable experience in Dragon Ball Z Kakarot. You can enjoy this downloadable content even if you haven't finished the main story. Creo que ya está, al menos la primera parte. Features added to this new downloadable content. Bruce, ajá. Exacto. Goku finds himself transformed into a smaller form as a result of a nefarious scheme. To rescue the kidnapped Dende and reclaim his original form, Goku sets off on a thrilling adventure filled with action and danger, joined by GLORIO. Dicen que es un campeón estadounidense de Muay Thai, pero sí ya estaba en Tekken. Bruce Irwin. Part 1 unfolds in the third demon world, a realm of mysterious creatures and floating islands, revealing a world completely unlike Está Goku. Bueno, enfocado en el anime, ¿no? Daima. with volcanic gases, weighing down the air and making flight a real challenge. But fret not. With Sky Seed, No está con las voces en español latino, tranquilo Alejandro. making world exploration a breeze. Nadie le va a cobrar algo. Bueno, el DLC es de pago, ¿no? Tiene un costo. Pero por las voces no hay voces en español latino, lamentablemente. Sería bueno, ¿eh? Pero no. Yo he jugado un poco de Dragon Ball Kakarot, pero no he probado el DLC. No lo tengo tampoco el juego. You might get to see a side of Pansy that wasn't shown in the anime. Like my pitching machine! Keeps you on your toes with its random throws! Cool, huh? Not only can you test your skills against the Kadan Castle's warriors and GLORIO, like in the anime, but you will also face off against trolls, goblins, and other creatures that inhabit the third demon world. Some enemies will use attacks that can cause status effects, like burns and poison, so get ready to strategize and take on more intense battles! Medibugs are the key to curing status effects, so keep an eye out and gather as many as you can to stay prepared. Your companions, GLORIO, Supreme Kai, and Pansy, each bring unique abilities to support Goku. Work together and overcome enemies. All right, here goes! Keep up the pressure. I'll follow your lead! Kamehameha! Fishing, hunting, and other familiar activities from the main story are still here for you to enjoy. This downloadable content is packed with tons of exciting content, so jump in and explore the third demon world to your heart's content. Dragon Ball Z Kakarot Daima. Parte 1 sale este 17. Dragon Ball Z Kakarot Daima Edition, which features the main game and the Daima Adventure Through the Demon Realms pack, will also be available for sale.
Agents unravel a mystery through time and parallel worlds. Un avance de Up next, we Digimon. take a deeper look at Digimon Storytime Vaya, ya Stranger vamos a to llegar learn more a about the una features hora. of this riveting RPG. 皆さんこんにちは。デジモンストーリータイムストレンジャーのプロデューサーを担当しています原と申します。デジモンストーリータイムストレンジャーはデジモンストーリーシリーズの10年ぶりとなる新作です。ゲームの紹介に入る前にまずはこれまで公開してきたゲーム映像を振り返ってみましょう。The world where Digimon live? We're actually in Digimon. the Digimon world! いかがでしょうか。映像の中では様々なデジモンが登場していましたが、本作では実は450体以上のデジモンが実装されるんです。本作は人間とデジモンの絆を描く壮大なストーリー、戦略的なターン制バトル、そして多種多様なデジモンの収集とカスタマイズを楽しめる育成 RPG です。ファンの方はもちろんですが、過去デジモンゲームを遊んだことがない方、またはデジモンそのものにあまり触れてこなかった方にもデジモンの世界に飛び込むきっかけとしてぜひ手に取っていただきたい作品です。本作の主人公は超常現象の調査・解決を専門とした秘密組織アダマスに所属するエージェントです。2人のエージェントのうちいずれかを選択します。物語の舞台は日本、東京。政府によって封鎖された新宿の一区画で未知の生物デジモンに遭遇するところから始まります。これこそがあなたの最初の仲間となるデジモンになります。Encuentran extrañas criaturas. その後調査を進めていく中で様々な出来事に遭遇し、最終的には謎の爆発に巻き込まれてしまいます。気がつくと世界は8年前に戻っていました。以降来たる世界崩壊を食い止めるべく人間世界とデジモンが住むデジタルワールド2つの世界をまたいだ冒険を繰り広げることになります。物語の核心は時空と世界を超える強い絆です。まさにデジモンにとって不平のテーマと言えます。特にキーとなるキャラクターミソの祈りとアイギオモン、この2人が紡ぐ絆の形にぜひご注目いただきたいです。また物語は今作オリジナルの内容となっていますので、シリーズ前作のファンの皆さんもこれから初めてデジモンゲームを遊ぶ方も全く新しい体験ができるのではと思っています。冒険の中では賑やかな新宿、秋葉原とデジタルワールドの様々なエリアを行き来します。前作デジモンストーリーシリーズではデジタルワールドへ行くことはほとんどなく、その手前の電脳世界と人間世界との行き来が主でしたが、Que vamos a estar, digamos, en el mundo real o en el ciberespacio. が可能になっています。冒険の中心となる活気に満ちたセントラルタウンや巨大な木々が生い茂るギアフォレスト、美しく広大な海が広がるアビスエリアなど、それぞれ違った表情を持つエリアが登場します。エリアごとにそこに住まうデジモンが違うのも魅力の一つです。個性豊かなキャラクターたちとの出会いが皆さんの冒険に彩りを与えてくれるはずです。もちろん RPG にはバトルが欠かせません。モンスター育成ゲームでおなじみの属性による攻撃ダメージの変化は本作では基本的に種族、属性の組み合わせで成り立ちます。種族はワクチン、ウイルス、データのほかフリー、バリアブル等も含めて計7種。属性は火、水、草木などの11種に分類されます。デジモンの技と種族の組み合わせによってダメージが入らなかったり、倍以上のダメージを与えたり、さらに本作ではよりデジモンの個性が際立つ因子を追加しており、相性次第ではさらに高いダメージを狙っていくことも可能となっています。デジモン固有のスペシャルスキルと複数の付け替えが可能なアタッチメントスキルの2種を Bueno, no anunciaron nada. Creo que esto acaba acá con Digimon. No anunciaron nada para Switch 2. O bueno, alguna mejora, alguna cosa para Switch 2. デジバイスと仲間デジモンの力を合わせることで味方のサポートや敵への追撃ができるクロスアーツを発動することが可能です。デジモンたちと共に敵に立ち向かう一体感をぜひその手で体験いただきたいです。デジモンの最大の魅力の一つは進化ルートが一本線ではないことです。一体のデジモンから様々な形態に進化できるだけでなく、他の進化経路の解放や成長限界に達した際にあえて退化する選択も可能です。進化・退化を駆することで一部のパラメーターやプレイヤーとの友情値を引き継いだり、レベル上限を示す才能値を引き上げることができるため、進化・退化を繰り返しながらお気に入りのデジモンを集中して育成することも戦略の一つです。またプレイヤーであるエージェント自身の成長も仲間デジモンの強さに影響します。
デジモンの育成やパラメーターに関わる様々なスキルを解放できるため、積極的にミッションをこなしてエージェントとしてレベルアップしていきましょう。新たなデジモンはバトルで敵デジモンを倒してスキャン率を上げ、コンバートをすることで獲得可能です。バトルをすればするほど仲間デジモンは増えていき、育成の幅も広がっていきます。育成可能なデジモンは450体以上います。お気に入りのデジモンを集中して育成するもよし、多くのデジモンを収集し幅広い育成を行うもよし、あなただけの遊び方を見つけて、ぜひデジモンたちの冒険を楽しんでください。次はデジモンたちが住む世界についてお話ししていきます。これは主人公一行が初めて訪れるデジタルワールドイリアスの街、セントラルタウンです。街中はデジモンで溢れており、冒険に必要なアイテムを入手できるショップやデジモンたちが集うちょっとおしゃれなバーもあります。主人公はここでこの街を治めるメルクリモンというデジモンから電波塔の異常を調査する依頼を受けることになります。セントラルタウンは冒険の中心地として何度も訪れることになるため、立体感ある構造や密度感、BGM など活気に満ち満ちた雰囲気から次の冒険も頑張ろうと思えるような、そんな空間づくりを意識しています。イリアスには他にも様々なエリアがあり、それぞれが世界観的にもゲーム性的にも意味のある設計がなされています。次はメニュー画面を見ていきましょう。メニューではデジモンの進化・退化、カスタマイズ、パーティーの編成等が可能です。進化・退化にはそれぞれ条件があり、例えば進化であれば一定のパラメータ値を満たすことが基本です。中には特殊な条件もあり、特定のアイテムが必要であったり、特定の性格になっていないと進化ができない等のパターンも存在します。デジモンのカスタマイズではそれぞれの個性に応じたアタッチメントスキルや装備品の装着を行います。強みをさらに伸ばすのか、苦手を補強するのか、ガンガン攻めるのか、サポート的な立ち回りをさせるのかなど、戦力は無数に存在します。他にどのようなデジモンが仲間になっているか次第でもカスタマイズの方向性は変わってくるでしょう。パーティーは6体のデジモンによって構成され、その中から3体をバトルへ出すことになります。さらに物語の中心となるアイギオモンはプラスもう1体として戦闘に参加しますので、彼を戦闘でどう生かすかもパーティー編成を考える上での重要な指標になることでしょう。マップ上には様々な敵デジモンがおり、シンボルエンカウントでバトルが始まります。バトルでは種族と属性の相性が非常に重要です。敵デジモンとの相性が悪ければ控えの3体と交代することをお勧めします。交代は自分のターンであれば行動数の消費なしで何度も行うことが可能ですので、慎重にバトルを進めていきましょう。戦闘に勝利すると敵デジモンのスキャン率が上昇、 100% 以上になることでコンバートし、新たな仲間デジモンを生み出すことが可能です。最後にボスバトルを見てみましょう。各ボスには通常戦闘にはない何らかのギミックがあります。例えばこのパロットモ戦では定期的に落ちてくる雷に当たるとダメージを受け、パロットモへ落ちると敵は回復してしまいます。基本的にはこの逆境に真っ向から立ち向かわなくてはならないのですが、ちょっとした隠し要素として特定のデジモンをパーティーに入れておくことで相手の回復を防ぐことが可能にもなっています。クロスアーツはボスバトルにおいて必要不可欠な大技となります。敵デジモンの弱点を突くことでクロスアーツゲージを早く貯めることができるため、この点においてもやはり敵との相性コントロールは重要になってきます。これまでの知識と経験、そしてデジモンたちとの絆を総動員し、迫り来る強敵を打ち倒してください。ゲーム内容について少しでも楽しんでいただけましたでしょうか。時空と世界をまたぐストーリー、戦略的なターン制バトル、そして多種多様なデジモンの収集と育成を楽しめるデジモンストーリータイムストレンジャーは、従来のデジモンのファンの方々にも、これから初めてデジモンを体験する方々にもぜひ手に取っていただきたい王道の RPG 作品となっています。本日披露したゲームパートは今後のイベントでも使用できるようになりますので、ぜひご期待ください。本作は PlayStation 5、Xbox シリーズ X です。Steam にて予約受付中です。皆さんがどんなデジモンと絆を紡いで冒険していくのか、この目で見れる日を心から楽しみにしています。ちなみに私はパタモンを選んで、いずれはゴッドドラモンへ進化させることが確定しています。本日はどうもありがとうございました。Thank you so much, Hara-san, for that in-depth look. Digimon Story Time Stranger will be launching on October 3rd, 2025. Look out for a playable demo at upcoming events. And that is all for today's presentation. A lot of fun.
Thank you, Connor, for joining me today, and thank you to all our viewers for joining us as well. Eso fue lo último. To you as well, Sydney, and to our viewers. And remember, if you're a fan of any of the games that you saw today, be sure to follow any of the Bandai Namco Entertainment social media accounts in your local language to stay up to date on the latest announcements and releases. We'd love to know what you thought of today's presentation and have provided a survey link if you'd like to help us make our next showcase even better. Okay, gamers. Well, thanks again for coming by, and we'll see you all next time. Vamos a lo próximo, dice. Y se acabó. Gracias por ver. Y bueno. Ya está. Bueno, yo lo voy dejando también ahí. Más o menos se confirmó lo de My Hero Academia, ¿no? Hay un nuevo jueguito de My Hero Academia que está en camino. Al Justice se llama. También vimos un poquito de lo que es Code Vein 2. Lo de Patapon 1 y 2. El Towa también. Y bueno, algo de Dead Note. Después hay un jueguito pues como de Pac-Man que se llama Shadow Labyrinth, que es como Metroidvania. Un poquito hemos visto de Little Nightmares 3. Hay un nuevo juego de golf. Y eso, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Everybody Golf Hot Shots, creo que se llama. Sin Ace Combat, sí, nada de Ace Combat, lamentablemente, Fini, lo siento. Yo tampoco tuve una actualización, digamos, de Tekken 8. Hablaron de Tekken 8, se habló de personaje también. Del jueguito de robotos. ¿Cómo es que se llama este jueguito de robotos? Super Robot Wars. También del juego que se parece a Witcher, ¿no? The Blood of Dawnwalker, también un avance. El DLC de Dragon Ball Kakarot, enfocado en Daima, que ya se viene este mes. Y hablaron bastante de Digimon, nada más. Así que ni modo. Yo esperaba un poquito más de Bandai Namco. Se extendió bastante. La verdad, el ritmo no fue muy dinámico, muy ágil. Algo pesadito el ritmo. En fin, yo lo voy dejando aquí. Espero que de algo les haya servido este directo. Al menos ya saben algo más sobre los jueguitos de Bandai Namco, ¿de acuerdo? Ok, entonces muchísimas gracias a los que estuvieron durante el directo y a los que van a ver esto después. No se olviden dejar su me gusta o suscribirse al canal. Nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.